ඊශ්‍රායල් හමාස් යුද්ධයේ මේ වන විට තීරණාත්මක මංසන්දියකට පැමිණ තිබෙනවා. ඊයේ දවස වන විට පලස්තීනයේ විශාලතම රෝහල වන ගාසා සිටිහි පිහිටා තිබෙන අල් ශිෆා රෝහල අත්පත් කරගන්නට ඊශ්‍රායල් සෙබළුන් සමත් වුණේ සති ගණනාවක ක්‍රියාන්විතයකින් පසුවයි. මේ වන විට හමාස් සංවිධානයේ සියලු මර්මස්ථාන වට කරමින් සිටින බවයි ඊශ්‍රායල් හමුදාව පවසන්නේ. ගාසා සිටිහි පිහිටා තිබෙන අල් ශිෆා රෝහල සහ ඒ අවට ප්‍රදේශයේ සියලු මර්මස්ථාන මේ වන විට ඊශ්‍රායල් සෙබළුන් අත්පත් කරගෙන තිබෙනවා. ඊශ්‍රායල් හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ඩැනියල් හගාරි ඒ සම්බන්ධයෙන් මෙසේ අදහස් පළ කළා. Based on intelligence information and an operational necessity, IDF forces are carrying out a precise and targeted operation against Hamas in a specified area in the Shifa hospital. අපි මේ මෙහෙයුම් දියත් කළේ බුද්ධි තොරතුරු සහ බුද්ධි මෙහෙයුම් වල අවශ්‍යතාවය අනුවයි. ඊශ්‍රායල් හමුදාව නිශ්චිත සහ ඉලක්කගත මෙහෙයුම් දියත් කරමින් ඉන්නවා. හමාස් සංවිධානයේ සතුව තිබූ අල් ශිෆා රෝහලේ විශේෂිත කලාප අපි අත්පත් කරගත්තා. අපි ගාසා තීරයේ මෙහෙයුම දිගටම ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ අපේ ප්‍රාණ අපකරුවන් මුදා ගැනීමේ ඉලක්කය ඇතුවයි. ඊශ්‍රායල් හමුදාව පවසන්නේ ඔවුන්ගේ සහ ඇමරිකාවේ බුද්ධි තොරතුරු පදනම් කරගනිමින් අල් ශිෆා රෝහල සහ ඒ අවට ප්‍රදේශයේ මෙහෙයුම් දියත් කළ බවයි. ඒ වගේමයි මීට පෙර ඇමරිකාව පවසා සිටියේ හමාස් සංවිධානය අල් ශිෆා රෝහල ඔවුන්ගේ ආයුධ ගබඩා කිරීම සහ ඔවුන්ගේ යුද මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානයේ වගේම ප්‍රාණ අපකරුවන් රඳවා ගැනීමට භාවිතා කළ බවයි. මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කරමින් ඇමරිකා ජාතික ආරක්ෂක කවුන්සිලයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජෝන් කර්බි මේ විදිහට අදහස් පළ කළා. මම සනාථ කරනවා අපිට තොරතුරු ලැබී තිබෙනවා හමාස් සංවිධානය සහ පලස්තීන් ඉස්ලාමික් ජිහාඩ් සංවිධානය අල් ශිෆා ඇතුළු ප්‍රධාන රෝහල් තම මෙහෙයුම් සඳහා භාවිතා කරන බව. ඔවුන් රෝහල් යටින් උමන් සහ භූගත බංකර් ඉදිකර යුද මෙහෙයුම් සඳහා භාවිතා කරනවා. ඔවුන් ප්‍රාණ අපකරුවන් එහි රඳවාගෙන සිටිනවා. ඒ වගේම අවි ගබඩා තිබෙන්නේත් එහි තමයි. ඇමරිකාව සහ ඊශ්‍රායල් කරන මේ චෝදනා හමාස් සංවිධානය නම් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඇමරිකාව සහ ඊශ්‍රායල් එල්ල කරන චෝදනාවලට ප්‍රතිචාර දක්වමින් හමාස් සංවිධානයේ දේශපාලන සමාජික එෂාට් එල් රචෙක් මෙසේ ප්‍රතිචාර දක්වා තිබුණා. ඔහු මෙහෙම කිව්වා. නෙතන්යාහු සහ ඔහුගේ පරාජිත හමුදාව ශිෆා රෝහලට යුද ටැංකි වලින් ඇවිල්ලා රෝහල ආක්‍රමණය කරලා ජයග්‍රහණයක් ලෙස පෙන්වන්න උත්සාහ කරනවා. ඒක නොමේරු දේශපාලන ක්‍රියාවක් මෙන්න කිසිවෙකු විශ්වාස නොකරන දේශපාලන නාට්‍යයක්. අල් ශිෆා කියන්නේ රෝහලක්. එහි ඉන්නේ රෝගීන්, වෛද්‍යවරුන් සහ හෙදෙහෙදියන්. ඒ වගේම එහි ඉන්නවා අවතැන් වූ දරුවන්, කාන්තාවන් සහ වැඩිහිටියන්. එම රෝහල අල්ලා ගැනීම වීරකමක් නෙවෙයි. ඒක වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයක් මිස යුද කලාපයක් නෙවෙයි. මේකෙන් පේන්නේ ඔවුන්ගේ පරාජය සහ ව්‍යාකූලත්වයයි. මෙන්න මේ විදිහට හමාස් සංවිධානයේ දේශපාලන සමාජිකයා ටිකක් දැඩි ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර තිබුණා. ඒ වගේම ඊශ්‍රායල් සෙබළුන් අල් ශිෆා රෝහලේ ශල්‍ය කර්ම ඒකකයට සහ හදිසි ප්‍රතිකාර ඒකකයට ඇතුල් වී සිටිනවා. ඔවුන් පලස්තීන තරුණයන්ට අණ කරමින් සිටින්නේ වහාම යටත් වන ලෙසයි. මේ බව ඊශ්‍රායල් සෙබළුන් ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර උපයෝගී කරගනිමින් දන්වමින් සිටින බවත් ගාසා තීරයෙන් වාර්තා වනවා. ඒ වගේමයි සැකසහිත ඖෂධ ගබඩාවක් පුපුරවා හරින්නටත් ඊශ්‍රායල් සෙබළුන් පියවරගෙන තිබෙනවා. මේ අතර අල්ලාගත් අල් ශිෆා රෝහලට මානුෂීය ආධාර ලබා දීමටද මේ වන විට ඊශ්‍රායල් සෙබළුන් ක්‍රියා කරමින් සිටිනවා. ඊශ්‍රායල් ආරක්ෂකාංශ උන්ගේ මාධ්‍ය හරහා නිකුත් කළ දර්ශනවල සඳහන් වන්නේ ඊශ්‍රායල් සෙබළුන් ඖෂධ සහ වෙනත් අත්‍යවශ්‍ය උපකරණ එම රෝහලට සපයමින් සිටින ආකාරයයි. කෙසේ වෙතත් පලස්තීන වෛද්‍යවරුන් මෙම රෝහලින් ඉවත් වීම ප්‍රතික්ෂේප කර තිබෙනවා. මේ අතර මේ තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කරමින් පලස්තීන සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කරේ රෝහල් තුල සිදුවන මේ ක්‍රියාවන් තවත් යුද අපරාධයක් බවයි. රෝහල් තුල සිටින රෝගීන්ට, වෛද්‍යවරුන්ට සහ හෙදෙහෙදියන්ට දරුණු ලෙස වද හිංසා කරන බවට ඊශ්‍රායල් සෙබළුන්ට පලස්තීන සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා චෝදනා එල්ල කළා. යුද විශ්ලේෂකයන් පවසන්නේ ගාසාහි අල් ශිෆා රෝහල ඊශ්‍රායල් හමුදාව අත්පත් කර ගැනීම හමාස් සමග යුද්ධයේ තවත් නාට්‍යාකාර පිළිබිඹුවක් බවයි. විශ්ලේෂකයන්ට අනුව ඊශ්‍රායලයේ මේ උත්සාහ කරන්නේ හමාස් සංවිධානයේ හදවත බඳු මර්මස්ථාන විනාශ කිරීමටයි. නමුත් හමාස් සංවිධානය සහ පලස්තීනය රෝහල් තුල ආයුධ ගබඩා සහ යුද මධ්‍යස්ථාන පවත්වාගෙන යන බවට එල්ල කරන චෝදනා තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. එමෙන්ම අල් ශිෆා රෝහලේ MRI ගොඩනැගිල්ලට තුළු ඊශ්‍රායල් හමුදා සෙබළුන් එම ගොඩනැගිල්ල තුල හමාස් සංවිධානය ආයුධ ගබඩාවක් සහ යුද උපකරණ ගබඩා කර ඇති ආකාරය සම්බන්ධයෙන් විශේෂ වීඩියෝවක්ද මාධ්‍යයට නිකුත් කළා.
එහි දකින්න ලැබුණේ තොග පිටින් ආයුධ එම ගොඩනැගිල්ල තුල ගබඩා කර ඇති ආකාරයයි. MRI යන්ත්‍රය තුලත් ආයුධ ගබඩා කර තිබූ බවයි ඊශ්‍රායල් හමුදාව පවසන්නේ. Shalom everyone, Lieutenant Colonel Jonathan from the IDF here. I am in the Shifa Hospital, as you can see from the sign behind me, and as you can clearly see from the building. We are going to do a one-shot video. One shot, no editing, of all of the evidence that we have found just now in this building of the Shifa Hospital. Inside the MRI center of the Shifa Hospital. Israeli troops breached here a few hours ago, and we have cleared the area, make sure that it's safe. And a few of the most interesting things that we have found totally confirm, without any doubt, that Hamas systematically uses hospitals in their military operations in violation of international law. And what we have found, I think, is only the tip of the iceberg. Let me show you a few examples. Security cameras have been obstructed. All of the security cameras are covered, and this isn't the only one. You'll see the rest of them here. Follow me as we go in, and we will see the MRI center and see the weapons that Hamas has hidden inside. This is where patients come in order to get MRI services. We'll proceed into a more secluded area. And the lighting here is out, so we're using flashlights. We're now, as you can see, in an MRI room. I don't know when this was used the last time. But it is definitely an MRI machine. And if you follow me behind the MRI machine, I'll show you what our troops exposed just minutes ago. In military terms, this is a grab bag. Grab and go of a Hamas combatant, and if you zoom in and we get some light over here, what you will be able to see is military equipment. There is an AK-47, there are cartridges, ammo, there are grenades in here, of course uniform, and all of this was hidden very conveniently, secretly behind the MRI machine. On the other side, we found a backpack with what appears to be very important intelligence, including a laptop, and we'll show you that momentarily. Let's go see the next room. So we're still in the MRI center. The backpack was found in here, and it was also hidden behind the MRI machine. As you can see, the rest of the equipment here is proper hospital equipment, right? Bandages and medical gear. It seems as if there's no real shortage because there's a lot of equipment here, but we'll leave that for another discussion. Let's go see weapons and other prohibited items. As we walk through the main corridor here, our troops did a preliminary search of the area. We tried to uncover the cameras, but all of the cameras have been obstructed. You can see there's black tape covering it. And when our troops opened this closet here, which is in the main part of the clinic, this is what they found. These weapons have absolutely no business being inside a hospital. The only reason they're here is because Hamas put them here, because they use this place, like many other hospitals and ambulances and sensitive facilities inside the Gaza Strip, for their illicit military purposes. So there's Kalashnikov rifles here, even ammunition. And let's go see the next part of what we have here. Another MRI machine. Where behind it we also found contraband similar to what you saw in the other areas. And let's go see the last thing, which is more related to intelligence, which I think we will be able to extract quite a lot of interesting intelligence from. If you can see, follow me, up here on top of a spare part of the MRI department, we found another grab bag. It's empty because we emptied it and cleared it so that we could use and see it. So this is where we found it, and here are the contents of the bag. The contents of the bag are full military kit for one Hamas terrorist.
a live grenade, ammunition, fighting vest with insignia, boots, and of course uniforms, and last but not least, standard AK-47. Inside the hospital, hidden in a secluded area, take a look at this door here. Blast-proof door, which is part of the clinic and part of the infrastructure of the hospital. Everything else looks like a hospital, only this part doesn't. Last part. Now we will see something that our Intel researchers are looking into. Hold on, before we go on, let's have a look at what we found inside the very same cabinet that houses medical equipment. You can see all kinds of standard military medical stuff. We found another go-to bag, this bag here. And again, we opened it up in order to make sure that it's safe to touch and show. So please don't give me any of that. You opened it up and you placed it there. This is the bag that we found, and this is the stuff that was in it. Now, there's insignia, military insignia, a knife. For those of you who read Arabic, you'll be able to understand what it says here. But it's Hamas, the military wing, Kataib al-Qassam, of course a vest with equipment, and as always an AK-47, standard gear, grab and go, which they thought would be a good place to store inside a hospital. And the last item, which I'm sure will be very interesting to analyze, is a laptop. We found it in the MRI room. This is how the laptop looks. I don't know who it belonged to, but now it is being analyzed by our Intel people. Tactical radio communications, which we will analyze. Lots of disks, which will be analyzed. And a computer, which at first glance already provides a lot of incriminating evidence.